Magandang hapon po. Muli ako po si Jake Brandon Andal, isang clinical dietitian at pag-uusapan po natin ngayon hapon yung nutrition recommendations for gestational diabetes, an overview for healthcare professionals. No? Bago po tayo magsimula, konting disclaimers lamang po. I do not represent any health, nutrition, food, or pharmaceutical company, and this lecture should not replace medical advice. For nutrition concerns, a consultation with a dietitian is necessary, and for medical concerns, please consult a physician. No? So pag-usapan muna natin yung overview ng nutrition for GDM. Ano ba talaga ang nutrisyon para sa gestational diabetes? No? Kung susumatotahin natin yung pag-uusapan natin ngayong hapon, ito ay isang carbohydrate controlled meal plan. No, kaya ko po binigyan ng emphasis yung carbohydrate controlled, meaning hindi po carbohydrate restricted or carbohydrate na bawal. Carbohydrate control lamang po at babaguhin lang natin yung uri at yung oras ng pagkain ng carbohydrates. No? Dapat daw po ito ay sapat sa enerhiya, no, para makapagkaroon po tayo ng appropriate weight gain and to also promote normal blood sugar and also to prevent ketosis, which we know is very detrimental for the health of the mother and the child. Nutrition therapy remains to be the conventional first line of approach in treating gestational diabetes. So this is the reason why um, we really need to emphasize and incorporate nutrition services in our clinical pathways in treating gestational diabetes. No, so first recommendation natin na pwede nating yung first message na pwede nating i-share sa ating mga patients is number one, kumain ng sapat na enerhiya at maging maalam sa dagdag na dami. So alam naman po natin no, na sa first trimester, yung energy requirements ng isang nanay ay parehas lamang doon sa non-pregnant. No? Pero magkakaroon po tayo ng dagdag na energy which is 300 calories on the second and third trimester. So kaya ko po sinabi na maging maalam sa dagdag na dami yung mga nanay natin because some of them have a misconception na kailangan nilang kumain ng times 2 kasi meron silang dinadalang sanggol sa kanilang sinapupunan. So parang they're eating for 2. But hindi po yun totoo. No? Mayroon lamang pong additional 300 calories na pwede pong i-incorporate as snacks. No? So ito po yung mga usual food items na pwede natin i-suggest and yung number of calories nila. So sige po, maggawa po tayo ng snacks for a GDM mommy. So pwede po itong isang pirasong banana lakatan, no? At saka po pwede rin na merong isang baso ng gatas, no? Pwede rin naman pong isang pisngi po ng gardenia with 2 tablespoons of peanut butter, that's 280 calories po. So again, hindi po dapat kakain ng para sa dalawa, bagkus alamin lamang po kung gaano kadami yung dagdag na or required na calories no para sa buntis. Pangalawa, mas mainam baguhin ang uri ng carbohydrate na kinakain kumpara sa masyadong pagbawas. Kasi po kung titingnan natin ang conventional GDM diet approach is to restrict carbohydrates, and because of this, we have increased fat allowance in the diet. So in the practice of clinical dietitians, some clinical dietitians and your medical doctors, typically they restrict carbohydrates to 30 to 40%. And the goal is to reduce postprandial glucose, especially in breakfast. No? But if we're going to check evidence, no, wala naman daw pong difference in clinical outcomes in patients receiving low carbohydrates or yung 40% or yung mga normal or high, no, yung 55 to 65%. No? But we could suggest na for patients po natin na talagang mataas na po yung kanilang postprandial breakfast glucose, they might benefit po talaga doon sa low carbohydrates na provisions or low carbohydrate diets compared po doon sa wala. So imbes po masyadong ang focus natin is to restrict or not to restrict, yung focus na lang po natin yung type of carbohydrates that our mommy should be eating. So ito po yung mga whole carbohydrates, no? Ito po yung mga fruits, yung mga beans, no? Yung po mga root crops, no? Instead po yung mga refined carbohydrates. Again, yung dami at type of carbohydrates sa breakfast, ito po ay dapat based no sa nutrition assessment, treatment goals, medications, and glucose response. No? Bakit? No? Kung titingnan po natin yung clinical practice guidelines talaga no, dito po sa in determining the amount and type of carbohydrates that needs to be prescribed to our patients, meron po talagang limited evidence. No? And
yung mga evidence po na meron ngayon parang mahina pa to confirm an ideal amount of carbohydrates to be given on breakfast or to be given per day. No, kaya po siguro ito should benefit talaga if we use our clinical judgment as to whether or not how much to prescribe carbohydrates, no, and what are the types of carbohydrates that need to be prescribed, no. And take note na lang po natin, nandun daw po sa mga mommy sa talagang mataas yung postprandial breakfast glucose, sila po yung mas magbe-benefit sa lower amount of carbohydrates. But in general, no, um, pero ito man po yung normal natin recommendations sa 60% of carbohydrates, ay 60% of energy from carbohydrates versus yung low na 40% of energy from carbohydrates, parang parehas lang po sila ng clinical outcomes. Pangatlo, panatilihing pantay ang dami ng carbs na kinakain sa meals at snacks ayon sa sabi ng dietitians or ng doktor. So ito po yung tinatawag natin na consistent carbohydrate counting. No? Kasi kung titingnan po natin yung evidence naman, mas nagbe-benefit daw po yung mga GDM patients natin if the amount of carbohydrates that they are consuming throughout the day is the same. And if it's going to be distributed into 3 small to moderate sized meals and 2 to 4 snacks, no? Pwede pong isa bago matulog, no? At saka po yung usual na AM and PM snacks, no? So kung titingnan naman po natin yung recommendation sa Germany, no? They are recommending 15 to 30 grams of carbohydrates for breakfast for patients who have already high blood glucose sa umaga pagkagising, no? So kung titingnan natin ano ba yung common na laman ng breakfast choices natin, no? Ang isang tasa po ng half cup of kanin is 23 grams, no? So pwede po doon yung isang half tasa ng kanin tapos yung ulam. Or sa pandesal naman po yung 2 pirasong maliit, that's already 23 grams din. So pwede po sa umaga ang breakfast ng GDM Mommy is 2 pirasong maliit na pandesal tsaka po yung usual na protein na palaman. Pang-apat, no, kumain ng sapat na dami ng taba at karamihan should be coming from vegetable oils, no, and yung mga nuts and seeds natin, no. Alam naman po natin na yung maternal lipids, no, kung masyadong mataas, it can cause excessive fetal growth, no. At yung mataas din pong pagkonsumo ng dietary fat can also cause excessive fetal growth, no. So talaga pong dapat ituro natin sa patients natin kung gaano lang kadami yung prescribed sa kanila. So mahalaga na bukod sa discuss kung gaano kadami, alamin din nila kung ano yung mga fats and oils na mas mainam piliin, yung mga preferred choices natin. Syempre, ito yung mga vegetable oils, no? Ang pinakamainam yung canola. Tapos may mga mani or mga buto. Tapos fatty fish, mga 2 to 3 times a week for omega-3. So ito yung mga bangus and tuna. So ito po yung sinasabi ko sa inyong messaging, no? Pansin po natin ang sinabi ko, fat and oils na mainam iwasan ngunit hindi pinagbabawal, no? Kasi we have to maintain a good relationship with food as much as possible. Iwasan natin yung paggamit na term na bawal. So ito yung mga saturated fat rich na pagkain tsaka cholesterol rich, no? Pero kung titingnan natin yung pagkaaral, wala naman daw po palang relationship ang saturated fat intake tsaka cholesterol intake sa blood cholesterol, no? Although nakita natin yung ganung evidence, wala rin tayong nakikitang benefit kung yun yung major sources ng type of fat ng mga patients natin. So talagang solid pa rin yung recommendations in choosing vegetable oils, nuts, and seeds as our primary sources of fats and oils. Panglima, kumain ng sapat na protina. Ang sobra at kulang ay dapat iwasan. No? Kung titingnan natin yung Philippine Dietary Reference Intake, no, ang pregnant woman daw po ay merong 27 grams na mas mataas na requirement kumpara sa hindi buntis. Yung mga nakita natin sa pag-aaral na yung mga may masyadong mataas na pagkonsumo ng protina ay meron silang impaired development ng fetal pancreatic beta cells, no? So magkakaroon ng posibilidad na insulin deficiency sa kanilang offspring. On the other hand naman, yung may mababang intake can lead to low birth weight ng kanilang mga anak, no? So talagang it's a double-edged sword kung masyadong madami yung protein or masyadong maonte, no? Pero kung titingnan natin specifically, mayroon po bang special recommendations for GDM?
no, in with regards to protein. Wala naman po, no. It's same na lang po with your usual recommendations sa mga buntis, no. So yung mga typical recommendations na pwede nating gawin, ito po ay based dun sa Pinggang Pinoy. Sa isang meal dapat po merong ganito kadami. It's either 2 pieces of fish, 2 pieces of medium chicken, or 3 piece slices po ng tokwa, no. Ang isang slice po ay 6 by 6 by 2 centimeters. So ganito po yung visual recommendations natin on protein sizes, no. Usually isang malaking malapad na bangus, 2 slice ng chicken or 2 piraso ng isda. Tulad po nito ay galunggong. Pang-anim, no, kumonsumo ng balanced diet para sa sapat na bitamina at mineral, no? Kung titingnan natin, are there special recommendations for vitamins and minerals for GDM patients, no? Parang wala naman po, no? In regards to pregnancy, as to whether or not may GDM man yan or wala, we need to emphasize sa dietary intake of iron, folate, calcium, vitamin D, choline, and iodine. So the consumption of more food to meet the caloric needs and increase absorption and efficiency of nutrient utilization occurs in pregnancy. So ibig sabihin lamang po nito, kung ang nanay po ay may magandang pagkonsumo ng enerhiya and protina, most probably maganda rin po yung chance na magkaroon siya ng adequacy doon po sa mga nutrients na binanggit natin. And on the other hand, physiologically, may increased absorption din po ng mga nutrients na ito. So papaano may meet yung mga diniscuss natin na nutrients at ano ba yung kanilang mga functions na we need to emphasize and we need to refresh ourselves, no, as healthcare providers. Number one, yung iron. Alam natin yung iron in biochemistry, it functions for DNA synthesis, no, importante rin siya sa neural development, and most probably talagang ito po yung pang-iwas talaga natin ng anemia, no. So sa diet po ng isang buntis, sana po meron pong representations talaga ng mga atay ng manok, baka, or baboy, kahit po 2 to 3 times a week, no? Ang isang serving po is 1/3 cup, no? So, kasi ito po ay mayaman sa iron, no? Kung regards naman po sa gulay, mas mabeberde po yung mas masasuggest natin. Pigaan po ng kalamansi to increase yung absorption ng iron. At ang pinaka-importante po dito, we need to emphasize the intake of fortified foods, no? Ito po yung mga gatas at iba pang food products na may mataas na iron, no? Kasi ito po yung magiging majority ng sources ng kanilang diet. So hanapin po nila yung sangkap Pinoy seal na nasa harap po, nasa ano natin, no, example, no. 'Pag po may nakita silang gantong seal do'n sa kanilang mga binibili sa grocery, ibig sabihin sila ay fortified with iron at mas magandang piliin. Folate, alam natin, pyrimidine synthesis for DNA, tapos yung mga methylation reactions sa biochemistry at kasama do'n yung DNA, no? Um, So paano natin promote yung folate intake? Ang folate nga po nanggaling nga po sa salitang folium na ibig sabihin ay color green. So talagang mabeberdeng gulay ang mare-recommend natin to increase yung folate intake. Now, we need to avoid overcooking, ha, yung mga ano natin mabeberdeng gulay. So bukod sa pag-discuss ng kung gaano kadaming gulay, i-emphasize natin on how to cook. Wag po i-overcook, wag masyadong madaming cooking water at wag ibabad sa tubig para ma-maintain yung mataas na folate intake na laman ng mga green leafy vegetables. At again, piliin po yung mga fortified na pagkain. For IUD naman po, we need this to prevent mental cretinism and retardation, no? So mas mainam po na gumamit tayo ng mga iodized salt, no? But we need to discuss din how to properly use, kasi po pag nilagay natin siya on cooking at nainitan po siya, nawawala po yung absorption or yung pagiging yung utilization ng iodine. So ang sinasuggest ko po on my patients, gawin po nilang seasoning sa kanilang mga fresh fruits or mga salads, no? Para po ma-maintain na talagang nandun yung iodine. Vitamin D, akala natin, no, dahil tropical country tayo ay adequate agad yung vitamin D, but if you're going to look at studies, no, ng FNRI, parang mataas po yung antas ng mga mababa yung vitamin D, especially po sa mga babae. So we need to emphasize the intake of fish, meat, egg, and fortified food products na baka po mahirap hanapin sa market natin. So talagang fish, meat, and eggs po yung magiging sources ng vitamin D natin, no? Para din po ma-convert yung cholesterol sa skin natin into vitamin D, required din po sana yung sunlight exposure 10 to 15 minutes per day.
Yung choline po, napaka-importante nito doon sa paggawa natin ng membrane biosynthesis, no? Tissue expansion, neurotransmission, and brain development. Also, it can also action in methylation reaction similar to folate. No? Wala po tayong local recommendation on choline kung gaano kadami dapat yung choline na kinakain ng isang nanay or isang babae dito sa Philippines. But in foreign studies, usually it's 470 milligrams a day. But meron tayong mas recent studies na nagsasabi dapat at least hanggang 930 kung buntis. No? So para ma-achieve yung choline na yon na although medyo mataas yung requirement, piliin po natin yung talagang mas matataas yung laman na choline. Ito po yung eggs. Ang isang peraso, 270 agad. Chicken, 290. Chicken liver, 290 po agad. Tapos fish and chicken din. No? So ito po yung sinasabi ko sa inyo, pag po mataas yung pagkonsumo ng protina, tsaka po yung enerhiya, most probably adequate din po sa nutrients. So talagang kailangan po yung consultation with the dietitian to help the patients choose on what foods are recommended. Pangpito, uminom lamang ng prenatal dietary supplements kung prescribed ng doctors or dietitian. Sa Philippines, sadly, mataas yung micronutrient deficiency natin ng mga nanay. So actually, yung iron deficiency anemia ay 3 out of 10. No? So talagang it's a major public health concern. So usually naman, routinely supplemented yung ating mga nanay kapag nakapag-consult with their OB-GYN ng isang prenatal supplement per day. Ang mga masasuggest natin that needs to be supplemented if ever medyo mahina yung pagkain or talagang hindi na-achieve based sa dietary assessment natin. Ito yung iron, folic acid, B-complex, vitamin D, at saka choline. Kahit wala tayong local RNI requirement, it might be nice to supplement with choline na. Ano naman yung mga dapat iwasan? Ito po yung vitamin A, vitamin E, and herbal supplements. No? So isama natin doon sa consultations natin as healthcare providers yung education on supplementation. No? Kasi sa kadalasan itong mga nanay, pag na-prescribe na ng prenatal supplement, pwede silang may amiga na mag-suggest na, uy, uminom ka ng vitamin A or vitamin E or iba pang supplement concoctions. No? Hindi natin napapansin, nagkakaroon na ng super mataas na intake ng nutrients at ito nga pong mataas na toxicity ng nutrients na ito which we observe in unnecessary supplementation is detrimental for the baby. Again, we need to emphasize and we need to put yung supplementation in our education and consultation sessions. Pangwalo, gawing goal ang maayos na maternal weight gain, no? Which is very important. So, yung uncontrolled weight gain can lead to macrosomia, yung pagkakaroon ng masyadong malaking baby. Tapos, kapag naman hindi maayos yung weight gain or kulang sa timbang yung nanay, hindi rin maganda yung magiging health outcomes. And then, yung mga obese naman, no, baka akala nila dahil sila ay obese, kailangan nila magbawas ng timbang. Hindi po dapat, no? Obese, pregnant, pre-pregnant women, when they get pregnant, should not lose weight. Because pag po nag-lose sila ng weight, ibig sabihin baka hindi maging maganda yung weight ng bata sa sinapupunan at maging masama yung clinical health outcomes. So nasa inyo pong harap yung recommendations ng Institute of Medicine sa United States, no, na usually ginagamit naman din sa public health studies in Asia and in other continents, no. So pero kung titingnan natin kung applicable ba talaga to in our setting, na ito po ay kaka-publish lang sa Japan, no, nakita natin na current IOM recommendations were higher than optimal gains for women with BMI over 23 kilograms per meter squared. Di ba alam po natin sa Asian cutoff points, 23 above is already considered as overweight compared sa 25, no, sa WHO. So, pwede pong gawin natin, i-adopt po natin yung 23 kilograms, yung Asian cut-off points, no? Doon po sa pag-determine ng overweight, tapos let's be guided accordingly na lang doon sa recommended weight gain. Kasi napansin dito, medyo mataas yung IOM recommendations kung yung nanay ay 23 pataas. No? So sa Japanese guidelines, so andito rin, no, na baka pwede nating ma-adopt on clinical practice. And let's hope magkaroon tayo na talagang local recommendations. Pwede rin po tayong gumamit ng mga gantong charts and tools doon po sa ating clinics, no? So, lagay po natin yung date, tapos yung weight nila, tapos tingnan po natin kung papasok doon sa normal range. So, meron po tayo dito as example from Florida. Ito po ay based doon sa IOM recommendation. No? Pwede po nating makita kung yung number of weeks nila dito ay pasok doon sa pounds gauge. Ito po yung normal
range. No, pansin natin, pag obese, 'di ba? Hindi po natin sinasuggest na mag-lose sila ng weight, bagkus mas mabagal lamang yung weight gain. So andito po 'yan. Pag naman po, underweight, ngayon makikita natin na talagang mas malakas dapat yung rate ng kanilang weight gain. So again, importante na isama natin sa ating consultation sessions as healthcare providers yung maternal weight gain. Tapos 'pag tiningnan natin, 'di ba, minsan alam natin 'no, yung mga nanay hindi nila alam yung pre-pregnancy weight. So mahirap nating magamit yung mga tools na ganito on our clinical practice, 'no. So mayroong study actually na ginawa na para malaman natin yung equation on how do we estimate pre-pregnancy weight. So basta alam lang natin yung first trimester measured weight. So based on this study, gumawa sila ng isang equation na pwede nating i-adopt no sa clinical practice. No, kung masyado mahirap i-memorize or i-compute, pwede nating ilagay as código on our clinics, or pwede tayong mag-visit doon sa link na ito na nasa study na din na ito. I-input lang natin yung mga units and they will compute the estimated pre-pregnancy BMI. Pang-9, piliin lamang among artificial sweeteners na aprobado ng Food and Drug Administration. So ano-anong mga ito? Ito yung mga saccharin, aspartame, azosulfame potassium or ACE, sucralose. Ito po, nandito din naman yung estimated daily intake or recommendation. No? Um, Mahalaga na i-emphasize lamang yung pagkonsumo ng tama. Pero most probably, kung 1 to 2 sachets per serving, mahirap naman talaga ma-achieve yung toxicity kasi nakalagay dito on 9 to 12 or 32 cans or 32 servings, ganyan. So, i-educate lang natin na sana masunod nila yung talagang pag-iwas doon sa pag-achieve ng toxicity. Although mahirap namang i-achieve kasi mataas yung ADI. So pag-usapan naman natin yung effect nila on type 2 diabetes or yung clinical health outcomes, no. Pag kasi tingnan natin yung mga recent studies, nakikita natin na yung mga non-nutritive sweeteners na binanggit natin, usually ito yung mga synthetic yung mga saccharin, aspartame, and etc. Nagkaroon din sila kasi ng associations with a metabolic syndrome and worse diabetic outcomes, no. So madami tayong ino-observe na mga na biochemical basis, no. Pwedeng andito yung gut microbiome at saka yung pag-secrete ng insulin pag nagkaroon ng sweet taste, no. But kung makikita natin, talagang kailangan pa ng mas matibay na ebidensya in determining the relationship of non-nutritive sweeteners and clinical health outcomes, no. Kasi medyo madaming flaws yung mga cohort or prospective cohort studies na nakikita natin linking hindi magandang clinical health outcomes sa paggamit ng artificial sweeteners. So our recommendation natin talagang gamitin paminsan-minsan, no, or sabi nga natin, 'di ba, moderation is the key. Paano naman po yung stevia? No, sabi po ng FDA sa United States, yung high purified or yung high purity stevia glycosides, ito po yung pwedeng gamitin ng mga nanay. Ito po kasi ay natural sweetener, natural po ito. Ngayon, yung stevia glycosides po, ito po ay parang pinuro para mas maging concentrated. Ngayon, ito po yung na-approve ng FDA as safe. Pero po yung mga stevia leaf o kaya yung mga crude stevia extracts, hindi po siya na-approve as generally regarded as safe, no? Kasi madami pong impurities at madami pong mga studies na nagsasabi na pwedeng may iba pa silang hindi magandang clinical health outcomes. So again, sana i-focus natin yung stevia glycosides, no? Kasi actually, yung stevia glycosides na yon, since they are natural sweeteners, kumpara doon sa mga non-nutritive synthetic sweeteners na discuss natin, itong mga ito ay may magandang preliminary evidence on benefits, no? So for example, yung mga high purity stevia glycosides na ngayon in healthy individuals ay nagkaroon ng reduction in postprandial blood glucose, no? So kung titingnan din kasi natin yung structure nitong compound na ito, pwede rin siyang mag-act as an antioxidant and pwede rin siyang mag-act as iba pang functions, no. So may mga pag-aaral ngayon in looking into its functional properties, pero ito ay mga preliminary evidence pa lang. So in my opinion, ito po yung mas pinakang safe na pwede nating i-recommend sa ating mga diabetic patients compared dito sa mga um,
synthetic na mga non-native sweeteners, no? Kasi most probably yung mga may saccharin, aspartame, ACE, sucralose, ito yung mga ano natin yung mga zero calorie beverages or yung mga pastries. So panghuli nating recommendation, mag-ehersisyo, no? So based po from the recommendation of the American Academy of Nutrition and Dietetics, kailangan daw po ng 30 minutes or more per day, no? So ito po usually yung mga pwedeng walking, jogging, at tandaan natin kung ito lang po ay aprobado ng kanilang primary care physician or ng medical specialist, no? Kasi may mga instances na pwedeng hindi sila contraindicated yung exercise. But the evidence is strong na kailangan mag-exercise para malabanan yung GDM, no? But nakita naman natin too much then can be detrimental, no? According to the American Academy of OB/GYNs, no, nakita nila na pag po mas mataas sa 45 minutes yung exercise, hindi rin po maganda. So 30 minutes is a safe recommendation. So muli, thank you very much for this opportunity. Ito po yung mga references ko and I hope madami po tayong natutunan in the updates, no? Kung kayo po ay may mga questions, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook page. Ito po ay @JakeAndal Clinical Dietitian sa Facebook. Narito rin po yung aking email and phone number just in case you have questions. Again, thank you very much.